Hey there, I'm Azzy from IR Language. Welcome back to episode number 12 of English Grammar Series. In this episode, we're going to talk about conditional sentences type 2 and 3. Are you ready? So let's dive right in. We already talked about conditional sentences type 0 and first in episode 11. So if you are not familiar with them, first watch the previous episode and then come back here to learn the rest of them. Here are all conditional sentences. 0 conditional. First conditional. Second conditional. Third conditional. Mixed conditional. In this episode, we are going to talk about second and third conditional. Well, let's get a start with the second conditional. If I got sick, I would go to the doctor. This is a hypothetical situation. It's not real. I'm imagining that I'm sick. We use it when we want to imagine that the present situation is different. همونطوری که از این مثال مشخصه، از جملات شرطی نوع دوم زمانی استفاده می کنیم که می خوایم تصور کنیم شرایط کنونی متفاوت هستند. بنابراین اینجا ما یک وضعیت فرضی رو داریم و واقعی نیست. داره تصور میکنه که اگر بیمار بشه چی کار میکنه. The type 2 conditional is used to refer to a time that is now or any time, and the situation that is unreal. These sentences are not based on fact. The type 2 conditional is used to refer to a hypothetical condition and its probable result. In type 2 conditional sentences, the if clause uses the simple past and the main clause uses the present conditional. جملات شرطی نوع دوم برای اشاره به زمانی استفاده میشن که حال یا هر زمان دیگه میتونه باشه و وضعیتی رو که داره تصور میکنه یک وضعیت unreal و غیر واقعی هستش. این جملات بر اساس واقعیت نیستند. جملات شرطی نوع دوم برای اشاره به یک وضعیت فرضی و نتیجه محتمل اون استفاده میشن. در جملات شرطی نوع دوم پارت if clause از simple past و گذشته ساده استفاده میکنه و main clause یا پارت اصلی از present conditional یا از would به علاوه infinitive یا قسمت ساده فعل استفاده میکنه. For example, if we didn't have cheap transport, we wouldn't have global products. همونطوری که در این مثال میبینید در قسمت if از گذشته ساده استفاده شده و در قسمت main clause هم از would به علاوه قسمت ساده فعل استفاده شده و همونطور که گفتیم از جملات شرطی نوع دوم زمانی استفاده میکنیم که داریم یک وضعیت متفاوتی رو در زمان حال یا هر زمان دیگری تصور میکنیم. با توجه به معنی این جمله اگر حمل و نقل ارزان نداشتیم این یک وضعیت واقعی نیستش، وضعیتی نیست که اتفاق افتاده باشه. میگه اگر این حالت رو نداشتیم چی میشد؟ محصولات جهانی هم نداشتیم. If I had a lot of money, I would travel around the world. If I had more money, I would buy a boat.
In natural speaking, we say if I had more money, I'd buy a boat. برای صحبت کردن به صورت natural در انگلیسی معمولاً به جای would از حالت مخففش استفاده میشه. یعنی به جای I would buy میگیم I'd buy. Notice we use modal verb would to show that we're imagining the result. دقت کنید که از فعل مدال would در قسمت main clause استفاده می کنیم تا نشون بدیم که نتیجه ما یک نتیجه است که داریم تصورش می کنیم. We usually use the second conditional to give advice, to give reasons why we can do something, and generally just imagine that life is different. بنابراین همونطوری که گفتیم در جملات شرطی نوع دوم در قسمت if clause از simple past یا گذشته ساده استفاده میشه و main clause از present conditional or present continuous conditional استفاده میشه. If this thing happened, that thing would happen, but I'm not sure this thing will happen. Or that thing would be happening. For example, if you went to bed earlier, you would not be so tired. اگه که زودتر به رخت خواب میرفتی یا زودتر میخوابیدی پس الان خسته نبودی. If it rained, you would get wet. اگه بارون میبارید تو هم خیس میشدی. If I spoke Italian, I would be working in Italy. اگر ایتالیایی صحبت می کردم الان توی ایتالیا داشتم کار می کردم. Okay, let's move along to the next. Third conditional. The type 3 conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is contrary to reality. The facts they are based on are the opposite of what is expressed. The type 3 conditional is used to refer to an unreal past condition and its probable past result. In type 3 conditional sentences, the if clause uses the past perfect and the main clause uses the perfect conditional. جملات شرطی نوع سوم برای اشاره به زمانی استفاده میشن که در گذشته هستند و یک وضعیتی که واقعی نیست رو دارن اشاره میکنن. در جملات شرطی نوع سوم در واقع فکت و واقعیت عکس اون چیزی است که داره توصیف میشه. از جملات شرطی نوع سوم برای زمانی استفاده می‌کنیم که داریم به یک وضعیت غیر واقعی در گذشته و نتیجه محتمل اون در زمان گذشته اشاره می‌کنیم. در جملات شرطی نوع سوم قسمت if clause از past perfect یعنی از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنه و قسمت main clause از perfect conditional یا شرطی‌های perfect و کامل استفاده می‌کنن. یعنی would have plus past participle. For example, people would have exchanged ideas much easier if the government had changed the laws on information protection during the 1990s. همونطور که در این مثال میبینید قسمت if clause از زمان past perfect یعنی had به اضافه قسمت سوم فعل استفاده کرده و نتیجه اون از would have به اضافه قسمت سوم فعل استفاده کرده و همونطور که از معنای این جمله مشخصه هیچ کدوم از پارت های این جمله شرطی واقعا اتفاق نیفتادند. If I had been sick, I would have gone to the doctor. If I had gone to bed early, I would have caught the train. We use this structure to imagine a different past.
دقت کنید که از جملات شرطی نوع سوم برای زمانی استفاده می کنیم که داریم یک وضعیتی رو در گذشته تصور می کنیم و فرق شرطی نوع دوم و سوم در همینه. در شرطی نوع دوم ما داریم یک وضعیتی رو در زمان حال متصور میشیم و در شرطی نوع سوم وضعیتی رو در گذشته متصور میشیم و هر دو نوع شرطی های unreal و غیر واقعی هستند. Just to be clear, if clause didn't actually happen, but I'm imagining the result if the past was different. In fact, I'm not talking about what actually happened. I'm talking about what could have happened in the past, but didn't. We use this structure when you regret something in the past or something that happened in the past and you wished that the result was different. برای واضح شدن موضوع باید بگیم که پارت if clause در جملات شرطی نوع سوم واقعا اتفاق نمیافتن و شما دارید در واقع تصور میکنید اون نتیجه رو که اگر در گذشته یک اتفاقی متفاوت میافتاد. در حقیقت ما در مورد اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده صحبت نمی کنیم. داریم در مورد چیزی صحبت می کنیم که میتونست در گذشته اتفاق بیفته اما نیفتاده. از ساختار شرطی نوع سوم میتونیم برای زمانی استفاده کنیم که از چیزی در گذشته پشیمون شدیم یا چیزی در گذشته اتفاق افتاده و حالا آرزو می کنید که نتیجه متفاوت می داشت. If we had looked at the weather report, we would have stayed home. If I had known you were visiting, I would have made time to see you. همونطوری که دیدید در جملات شرطی نوع سوم از زمان past perfect برای قسمت if clause و از perfect conditional or perfect continuous conditional برای قسمت main clause استفاده می کنیم. If this thing had happened, that thing would have happened, but neither of those things really happened. Or that thing would have been happening. اگر یک چنین چیزی اتفاق افتاده بود، آن چیز دیگر میتونست اتفاق بیفته، اما هیچ کدوم از این دو پارت واقعا اتفاق نیفتادند. و همچنین میتونیم بگیم آن چیز دیگر در حال اتفاق افتادن بود، یا میتونیم زمان perfect continuous هم در این قسمت به کار ببریم. If you had studied harder, you would have passed the exam. اگر سخت‌تر مطالعه کرده بودی، امتحانت رو پاس کرده بودی. If it had rained, you would have gotten wet. اگر باران باریده بود، تو خیس شده بودی. در حالی که الان نه بارون باریده و نه تو خیس شدی. If I had accepted that promotion, I would have been working in Milan. اگر اون پروموشن و ترفیع رو قبول کرده بودم، الان داشتم توی میلان کار میکردم. So for conditional type second and third we have بنابراین از جملات شرطی نوع دوم زمانی استفاده می کنیم که یک وضعیت فرضی رو در زمان حال داریم و نتیجه محتمل اونو می خوایم متصور بشیم. در قسمت if clause این نوع جملات simple past یا زمان گذشته ساده استفاده میشه و در قسمت main clause جملات شرطی نوع دوم از present conditional or present continuous conditional میتونیم استفاده کنیم، یعنی از زمان حال یا حال استمراری. از جملات شرطی نوع سوم برای وقتی استفاده میکنیم که یک وضعیت غیر واقعی در گذشته داریم و میخوایم نتیجه محتمل همون وضعیت غیر واقعی در گذشته رو متصور بشیم.
در قسمت if clause این جملات از زمان past perfect یا گذشته کامل استفاده می کنیم و در قسمت main clause این جملات از perfect conditional یا زمانهای کامل استفاده می کنیم. Now it's your time to make a sentence with what you've learned in this episode. Conditional type 2. If I finished work earlier. Conditional type 3. If I had. Write down your answers in the comment section of our Instagram page. If you enjoyed this video, please like and share it with your friends. Thanks for watching and I'll see you next time.